O Rio Grande do Sul foi, grande parte, assolado devido a fortes chuvas. O aeroporto de Porto Alegre foi completamente inundado, e uma emergência tornou icônica. A de uma aeronave Boeing 727-200, de total cargo. Prefixo PRTTP, Teta SEU Primeiro Voo M1978, e foi entregue Hughes Air West como registro and 725 RW e batizado Spirit of Patriotism. Depois, passo pelas aéreas, Philippine Airlines, Republic Airlines, Northwest Airlines, Pegasus Aviation, e Equatoriana. Nel ano de 2000 volta a Pegasus, e foi convertido cargueiro. Opera pela Expresión, e pela Lab Boliviana, batizado de Kiko. M2006 voltou a Pegasus e M2007 foi incorporado a todas linhas aéreas. Desde o dia 5 de maio de 2024, encontra-se estacionado na APRON entrada do aeroporto de Porto Alegre. Não sabemos o motivo da aeronave não ser retirada a tempo. Nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, e que tudo volte ao normal o mais breve possível.